Okay, student, we are going to talk about the Malin Kundang story in narrative text. Yeah, Malin Kundang story in narrative text. Long time ago, in a small village near the beaches of West Sumatra, lived a woman and her son, Malin Kundang. Malin Kundang's father had passed away when he was a baby, and he had to live hard with his mother. Malin Kundang was a healthy, diligent, and strong child. He usually went to the sea to catch a fish and brought it to his mother or sold it in the town. One day, when Malin Kundang was sailing as usual, he saw a merchant ship which was being raided by a small band of pirates. With his brave and power, Malin Kundang defeated the pirates. The merchant was so happy and asked Malin Kundang to sail with him. Malin Kundang agreed. Many years later, Malin Kundang became a wealthy merchant with a huge ship. Loads of trading goods, many ship crews, and a beautiful wife. In his journey, his ship landed on a beach. The villagers recognized him, and the news ran fast in the town. Malin Kundang became a rich man, and now he is here. His mother, and the full sadness after years of loneliness, ran to the beach to meet her beloved son again. When the mother came, Malin Kundang in front of his well-dressed wife, his crews and his own gloriness, denied to meet that old, poor, and dirty woman. 40 times he begged Malin Kundang, and 40 times yelled at him. At last, Malin Kundang said to her, "Enough, old woman. I have never had a mother like you, a dirty and ugly peasant." Then he ordered his crews to set sail. Enraged, she cursed Malin Kundang that he would turn into the stone if he didn't apologize. Malin Kundang just laughed and set sail. In the quiet sea, suddenly a thunderstorm came. His huge ship was wrecked, and it was too late for Malin Kundang to apologize. He was thrown by the wave out of his ship, fell on a small island, and suddenly turned into stone. Okay, it's adapted from a Minangkabau folk tale from West Sumatra. Oke, dahulu kala di sebuah desa kecil dekat pantai di Sumatera Barat itu ya, hiduplah seorang perempuan dan putranya Malin Kundang. Ayah Malin Kundang telah meninggal dunia ketika dia masih bayi, dan dia harus hidup keras dengan ibunya. Malin Kundang adalah anak yang sehat, rajin, dan kuat. Dia biasanya pergi ke laut untuk menangkap ikan dan membawanya ke ibunya atau menjualnya di kota. Suatu hari ketika Malin Kundang sedang berlayar seperti biasa, dia melihat sebuah kapal pedagang sedang digerebek oleh sekelompok kecil perompak. Dengan keberaniannya dan kekuatannya, Malin Kundang berhasil mengalahkan para perompak. Pedagang itu sangat senang dan meminta Malin Kundang setuju berlayar bersamanya. Malin Kundang tentu saja setuju. Bertahun-tahun kemudian, Malin Kundang menjadi pedagang kaya raya dengan kapal besar, banyak barang dagangan, banyak awak kapal, dan istri yang cantik. Dalam perjalanannya, kapalnya mendarat di sebuah pantai. Penduduk desa menemukannya kembali, dan berita menyebar dengan cepat ke kota. Malin Kundang menjadi orang kaya dan sekarang dia ada di sini. Ibunya dalam kesedihan yang mendalam setelah bertahun-tahun kesepian berlari ke pantai untuk bertemu dengan putra kesayangannya lagi. Ketika sang ibu datang, Malin Kundang di depan istrinya yang berpakaian bagus, anak buahnya, dan kemuliaan sendiri, menyangkal bertemu dengan wanita tua, miskin, dan kotor itu. 3 kali dia memohon kepada Malin Kundang dan 3 kali membentaknya. Akhirnya Malin Kundang berkata padanya, "Cukup wanita tua, aku tidak pernah punya ibu sepertimu. Petani kotor dan jelek," katanya. Kemudian dia memerintahkan krunya untuk berlayar kembali. Marah, dia mengutuk Malin Kundang bahwa dia akan berubah menjadi batu jika dia tidak meminta maaf. Malin Kundang hanya tertawa dan berlayar lagi. Di laut yang tenang, tiba-tiba badai datang. Kapalnya yang besar karam dan sudah terlambat bagi Malin Kundang untuk meminta maaf.
Dia terlempar oleh gelombang dari kapalnya, jatuh di sebuah pulau kecil dan tiba-tiba berubah menjadi batu. Oke, what is the moral value? Kira-kira apa nilai moralnya? Ya, anak yang durhaka itu aja lah. Ini diadaptasi dari cerita rakyat Minangkabau dari Sumatera Barat. Oke guys, welcome to my channel. You have to try to keep my video till the end and share, like, and subscribe.